further ado, all right, let's do it. All right, so hello everyone. So greeting from Hong Kong. I guess like I'm the only one from Hong Kong here. And I'm Billy, currently working in the Hong Kong University of Science and Technology. I'm currently working in the admission and also recruitment office. So feel free to let me know if you guys have any question regarding your qualification or like the experience in getting admitted to HKUST. So other than me here today, we're really like our pleasure to have like two of our bright student ambassador from also from Kazakhstan. So we have like Arusa here and also Baksan here. You guys can say hi. All right. So like cause like there are also two of the students in next year USC. So they will later on like share their hands-on experience and like the first-hand experience about how studying in next year USC and also in Hong Kong. All right. So feel free to like I mean like it will be like a casual sharing. So sit back and then try to keep your mind open and then like enjoy the sharing today. All right. So without further ado, I would like first of all like cover a bit about our city and also like our university. All right. Do you need like to translate it back to them? Okay, let me do it briefly, okay? So, ребята, сегодня с нами мистер Билли. Он является представителем университета Гонконгского университета науки и технологий. Он там работает, и сегодня он будет рассказывать нам об этом университете. И еще два студента из того же студента университета будут еще рассказывать про этот университет, вот как можно поступить туда, вот как они поступили, вот. Okay, you can move on. Yeah, sure. So first of all, like let's take a look at our gorgeous city here. So obviously this is like one of our iconic and also famous scenery from Hong Kong. This is our Victoria Harbour that you can see. I'm not sure, like I guess like majority of you haven't been to Hong Kong before, but then maybe you have seen like our beautiful city from movies or pictures. So this is like one of the iconic scenes that you can see from Hong Kong. You can see like lights are everywhere. We have different skyscrapers, like tall buildings are everywhere. Even at night, you can feel like the vibe is really energetic and also like we're like an international cosmopolitan city. So like people usually come to Hong Kong for work, for study, and of course for like travel. But then like I can always tell like you will definitely enjoy a mix of culture of the Western and also like the Eastern culture. You will always get familiar with different kind of um, the culture here and also like experience like some foreign culture. All right, so we will launch the poll here and then like simply let us know whether have you been to Hong Kong before. Okay, let me translate it. So, как вы видите на презентации, это является Гонконг. Возможно, вы видели это уже в фильмах или в картинках. И тут есть огромное здание. Город является очень энергичным, приезжает очень много иностранцев в этот город, и этот город является слиянием восточной и западной культуры. Okay. All right, maybe we can check the result of the poll. Can like someone share like the polling result to the audience as well? All right, never mind, never mind. All right, so after talking about our city, so we can also take a look at our campus. So I will also like spend some time later on my presentation to let you like virtually see around like our campus for you guys. Of course, you can see like from my virtual background and also like a slide here, like our campus is actually surrounded by mountains. We are like built along the seaside, and then you can see like the outdoor football pitch here, and also the outdoor swimming pool, and then like some buildings, like some dormitory hall building at the back as well. So definitely you enjoy the view every day if you have the chance to study and pay a visit in actual USD. Yeah.
Вот, вы можете смотреть тут кампус университета. Сейчас будет тур по кампусу, вот виртуально это будет. И кампус окружен горами и находится рядом с набережной. All right. So next, just to give you guys some like hard facts about our university. So I'm not sure like how many of you have heard about HKUST before. So obviously, we're called the Hong Kong University of Science and Technology. We're really proud that like we're currently ranked #1, the top among all the young universities, according to Times Higher Education. So like actually you may wonder like what is young university mean by, and then like actually it is defined as those young university that is age under 50. So actually we're pretty young, we'll say, with a history of just um 29 years, and also like we're doing pretty good and in globally. So you can see the chart next here, and then actually we are currently ranked number 27 around the world. So if you're thinking about studying abroad and think considering like Asia, and also is also one of the destinations to go. Like actually we're currently ranked #5. I mean like the fifth among all the Asian universities. Окей. So, Гонконгский университет технологий и науки занимает первое место, согласно Times Higher Education, так, по рейтингу 2020 года. И он является самым молодежным университетом. В 2019 году он занял 37 место, в 2020 году 32 место, и 27 место это как бы заранее не сделали. И согласно QS World University рейтингу занимает 27 место. Okay, you can go on. Yeah. All right. So what makes us like so great? Actually, I would say like the faculty and also teaching staff definitely like play a huge part in the ranking and so like making our university great. So you can see like we have almost like 700 of teaching staff and also faculty members, and then like 100% of them got their makes that like one of the world's top universities. Тут работает более 60-90 преподавателей, и все они являются докторами, и они проучились в лучших университетах мира. Okay, you can go on. And then I would say like we always encourage students to make the most out of the opportunities that we offer in XAUST. Like there are like different kind of opportunities. Say we always encourage students to bring real impact to the world to apply what they learn. And then like today I would like to focus on like some of them. So the first one, of course, like about the global exposure. So I would say like actually USC is actually like a global village. Of course, we're one of the local university in Hong Kong. So that's why like 82% of our student population is of course like local students. And then we have like 7% of the students are from mainland China. And then of course, 11% of them are from the west of the world, including like Kazakhstan, like in India, Indonesia, like the Philippines, the state, and also like European countries as well. So I'll say like actually like USC has like the highest international student ratio among all the university in Hong Kong. Okay. Так, университет предоставляет очень много возможностей для студентов, чтобы они применили знания, которые они получили в университете, да, на практике. И вот первое это глобальность гражданин, да. И университет является многонациональным, и 82% студентов являются из Гонконга, 7% из Китая, и другие студенты являются иностранными студентами. И I think... All right, so of course, if you want to like study abroad, like you would definitely want to make friends from people around the world, right? So actually, like other than staying in Hong Kong, actually like annually we do have like students going out for exchange. So we are pretty sure that you enjoy the exchange programs a lot. We have like quite a lot of like exchange partners like across the world.
say even in USA, UK, and also like different places of the world as well. So if you want to say, if you just want to like stay in Hong Kong, no worries, because like we always will have like more than 1,000 students coming in Hong Kong as an exchange student. So definitely you can blend in and then make friends with them and meet different kind of people around the world. But then of course, like because of COVID right now, like actually we are currently doing online classes, but then like the exchange program got a little bit like suspended. But then like think across for the situation, and we can really make everything get back to the resume back to normal soon enough. В университете есть exchange programs, обмен студентами. С помощью этих программ вы можете выезжать за границу, вы можете уехать обучаться, то есть в США, в Англии или в Израиле, Казахстане, очень много стран. И вы можете еще оставаться в Гонконге, очень много студентов тоже приезжают туда, да, каждый год. Но сейчас уже уроки там онлайн из-за ковида. So, that's all. All right, and then like the second opportunity, of course, I would like to mention is about the career opportunities. So I would say like if you consider like going to Hong Kong for your university study, of course you are thinking about like your future, whether you want to explore like Asia a little bit and then want to stay here for work, for like seeking like some career opportunity as well. So I can assure you that after graduating from HAUC, definitely you can have like a prosperous prosperous like career in Hong Kong and also in Asia. Because like you can see like from the chart here, actually this is like the latest chart from our recent graduate last year. So like 98% of them are employed. So but then you may wonder like what about the 2%? So actually like for the 2%, usually will students love to go for like startup business. So they will start their own business and then have the support with our entrepreneurship center and also career center. So actually, some of them like did have like a successful story in making their business work. And then like for the second statistic I would like to share with you is actually, you can see from the chart, for 85% of our graduates actually have their internship experience. We just want to let you know that we have like a strong network and also in the industry as well. So if you want to go for an internship, definitely you will definitely receive like tons of resources and also support from our career center. Definitely you will find a decent internship. But then it really depends on your plan and then whether you're interested in taking one of the internship as well. Okay. Если вы являетесь студентом этого университета, вам не нужно будет волноваться насчет работы, потому что 98% студентов после выпуска с университета, они устраиваются на работу, да? Вот. 2% они начинают свой бизнес или продолжают учебу. И 85% студентов всех, которые там обучились, они прошли стажировку. И вот, если вы хотите тоже пройти стажировку, вы можете подать сюда, в этот университет. Okay. All right. So with that being said, I will also proudly show you the ranking here. So this is like the global university employability ranking. So we're currently ranked number 10th among all the global university in the world. So what does it mean? Is like actually this is one of the surveys done by a European agency, and then they try to interview for the more than 4,000 global employers, and then they ask like, where did your best employees come from? Where did they graduate? So you can see like the result is really rewarding and then we're really proud of it. So of course we ranked number 10th among all the university, but then you can check the top 9 of them. There are like some big names right there. Say famous name like Harvard, MIT, Cambridge, Stanford, and Yale. So I would say like Asia-wise, as a university, as young as we are, so we're doing pretty well, and it is really a strong message to you that you can definitely guarantee a good career path after graduation. Okay, несмотря на то, что университету всего лишь 29 лет, он занимает 10 место по рейтингу трудоустройства. И посмотрите этот список, он входит в топ-10
лучших университетов. Вот первый стоит у вас Гарвард, да, Калифорния, и вот вы легко можете найти работу после учебы. Okay. Right. So I'll say like with the boundless opportunity that we can offer. So definitely you can grab whatever you need and then we will support our students because we always believe that university is not a factory. Like everyone will have their own intellectual interest and then hobby. And then of course we have different plans. We also know that university education is definitely a way to help you to thrive in future because we believe that in the coming future, it will be like there are like tons of uncertainties, and then you may not be like concretely know about like what you want to do, but then we're trying to get to prepared for the mentality and also knowledge, right, to get prepared for the coming future and to face any challenges. So we're currently encourage students to do like different cross-disciplinary courses and then try to expose yourself and provide different kind of opportunities to you guys. Университет дает вам безграничные возможности. У каждого человека есть свои интересы, и вы можете заниматься тем, что вам интересно, да, вот в этом университете, потому что университет не только обучает вас, он еще готовит вас к жизненным обстоятельствам, и в будущем вы будете легко будете преодолевать. All right, so next, I will give the time to our student ambassador like Basan and also like Arusa to cover a bit about their part in actual USD first. And then I will go on to talk about the admission information and also we'll go through like our beautiful campus together. So I will hand the time to Basan first. All right, so should I start sharing my screen? Yeah. I can start, right? Thanks. Yeah, all good. So the time for Good. you. You can see, right? Okay. Уважаемые родители, ученики, позвольте представиться. Меня зовут Бигжан. Так, меня зовут Бигжан. Я студент третьего курса HQC Business School со специализацией в маркетинг и менеджмент. В 2018 году я закончил РФМШ. Это Республиканская физико-математическая школа. И получил предложение от HQST и поступил сюда. Вот, немножко расскажу обо мне. Так, всем видно, да? Maybe I can put it here. Так, вот я люблю познавать разные новые вещи. Я люблю путешествовать, люблю хайк, смотреть на разные достопримечательности. И на левой фотографии, в левой части экрана вы можете видеть фотографию, которая была сделана в Гонконге, в Сайкунге. Это одна из поездок, которая была организована нашим вузом. Была полностью оплачена нашим холлом, то есть нашим общежитием. Вот. И таких мероприятий очень много. У вас есть возможность попутешествовать как бы за границу вашего общежития. Let me place it like here. И с правой стороны находится вот наш бассейн HQST. Это наш HQST swimming team. Я люблю, получается, помимо того, что я люблю познавать разные вещи, я очень люблю спорт. Думаю, что спорт дисциплинирует. В свободное время я стараюсь плавать. В школьное время я ходил на плавание. Люблю играть в теннис и периодически играть с друзьями в футбол. Так, вот в левой нижней части экрана вы видите фотографию, которая была сделана в самом начале моего поступления в вуз. Я познакомился там с одним очень интересным парнем, гонконгцем. Он пригласил меня на ужин в первый месяц. И вот мы сидим вместе все в HQC China Garden, переводится как
китайский сад. Там очень, очень вкусно, меня очень тепло встретили, показали свои традиции, рассказали свои культуры. Мы покушали там разные традиционные еду, гонконгскую традиционную еду, и очень хорошо, в общем-то, встретили. В правой нижней части экрана вы видите фотографию, которую сделал я сам. Эту фотографию я сделал по приезду в Гонконг. Она мне очень понравилась, вот этот вид. Это вид с второго холла нашего вуза. В нашем вузе есть 9 общежитий. Мы их называем холл. То есть их 9 штук, и этот вид находится со второго. Вот. В свободное время я, может быть, иногда фотографирую всякие разные пейзажи. Вот одна из них. Ну, согласитесь, красиво. Так, теперь, почему HQST? Для меня HQST – это место, где можно получить хорошие знания, хорошее образование, и также получить не только теоретические знания, но и практические знания. Вот. У нас есть в университете есть такая программа, называется Take Faculty to Lunch, где вы можете пригласить профессора или любого человека из стафа на обед, где профессор обычно с вами делится своим опытом в жизни, карьерным опытом и так далее. И также вы можете пообщаться с разными студентами, которые также проходили стажировку или уже имеют опыт в очень больших компаниях. Вот на этой фотографии я, получается, сижу с нашим associate dean, это мисс Эмили Нейсон. Это было в 2018 году. На этой фотографии я сижу с, так, не буду, наверное, мисс Ляфон, да, вот. Это профессор по финансам. Очень интересные рассказы, очень интересные у нее рассказы. Она работала в крупных инвестиционных банках, покрывала, по-моему, да, Францию и несколько других стран. И справа это вот мой профессор по менеджменту, у которого я много чего узнал по бизнес-этике, по corporate social responsibility, есть такая вещь, вот, и так далее. Вот. И в нашем вузе есть очень много таких возможностей, где вы можете пообедать с профессором, получить у него, узнать его опыт, получить знания и просто пообщаться как друг с другом, как хороший друг с хорошим другом. У нас также есть огромное количество проектов. Именно в бизнес-школе есть огромное количество проектов, которые позволяют вам применить ваши теоретические знания на практике. И одно из таких проектов, которым мы занимались, когда я был студентом первого курса, это был проект по менеджменту. Мы должны были найти малый или средний бизнес в Гонконге и помочь ему как-то. И потом мы должны были написать это в репорт. Я был лидером группы, и за один семестр, то есть примерно 3-4 месяца, мы создали для вот этого человека, я уже не помню, как его зовут, правда, вот, мы создали для него новый сайт. У него был очень такой старый сайт, был очень непрезентабельный и был только на китайском языке. Мы перевели его на английский язык, то есть у нас было 2 языка, китайский и английский. Создали для него целиком и полностью новый сайт, разработали для него новый продукт оценивания его продуктов и сделали новый дизайн разных его брошюр. Его бизнес они занимаются печатанием. Да, это как бы printing company, занимается печатанием. У вас будет возможность почувствовать, каково это вести бизнес в Гонконге. Думаю, это очень классно, и многим было бы это интересно. Вот. И еще раз, почему HQST? Как сказал Билли, HQST занимает 27 место по рэнкингу QS и занимает 1 место по The Young University Rankings. Это Times Higher Education. То есть среди молодых вузов наш университет занимает 1 место и считается одним из самых быстро растущих вузов в мире.
Вот, вот заголовок. Менің бүкіл әлемнен келген достарым. Мои друзья со всего мира. My friends from all over the world. По приезду в Гонконг я был очень, скажем, впечатлен тем, как сказать, контингентом, потому что люди прилетают сюда со всех стран всего мира. На этой фотографии вы видите моих друзей с Индонезии, Таиланда. На этой фотографии вы можете увидеть, как я нахожусь со студентами с Тайваня, Индонезии, Японии и так далее. Вот тут гонконгцы, это тут в основном тоже гонконгцы. Вот на этой фотографии есть парни из Сингапура, есть люди из Пакистана, с Японии, с Польши, с Америки и Швеции, России, Китая, Гонконга, Америки, Англии. Прилетает очень много студентов по эксченджу, то есть по программе по обмену. У вас есть возможность пообщаться с людьми со всего мира. Можете пообщаться о чем угодно, получить опыт, знания, как подавать, может быть, как устраиваться на работу. Можете узнать какие-нибудь инсайды полезные для вас. Вот. И помимо того, что я познакомился с людьми с разных стран, я также встретил очень интересных и умных людей с Казахстана. Вот на этой фотографии, видите, вот это мы отмечали день рождения одной из наших девочек в монгольском ресторане. Вот для тех, кто вот волнуется, какая там еда, там всегда все в порядке. Можно, если при желании, можно найти и русские ресторанчики. Вот. Ну вот в целом, получается, вы понимаете, что Гонконг – это такое международное место, куда собираются очень умные люди, очень такие заряженные, мотивированные, целеустремленные люди. Вот. И я думаю, окружение это играет очень большую роль в формировании личности человека. Вот. И это одна из причин, почему вы можете выбрать для себя Гонконг и, в частности, наш вуз. И, кстати говоря, наш вуз, HQST, среди всех гонконгских вузов является самым таким американизированным вузом. То есть другие вузы, наверное, не буду упоминать их, но наш вуз считается самым таким американизированным вузом у нас, потому что мы работаем больше по системе американской. Вот. И много чего другого. Если у вас будут вопросы, можете в конце задавать. Вот. У нас есть различные программы по тренингу для амбассадоров. Вот. Я и Аруза, мы являемся амбассадорами вузов. Для амбассадоров у нас есть много разных тренингов. На этой фотографии вот один из наших тренингов – это тимбилдинг. Много различных программ, где сами же студенты одной страны могут организовать различного рода мероприятия, чтобы поделиться своей культурой, угостить других студентов своей традиционной едой и так далее. Вот. На этой фотографии, вот справа в этом углу, фотография, которую сделал я сам, ну, согласитесь, тоже красиво. Отсюда виден бассейн и, в принципе, вот весь кампус. Вот если отсюда посмотреть, тут видно даже футбольное поле. Также в нашем вузе очень много интересных, иногда странных вещей. Когда только по приезду я не понимал, что это такое, но потом я уже к этому привык. Вот студенты, именно гонконгцы, мы их называем местные, строят примерно каждую неделю новую скульптуру, которая находится вот примерно в центре моста между холлом и академическим зданием. На этой фотографии вот наш бассейн открытый. У нас также имеется крытый бассейн. И на этой фотографии это было летом 2019 года. Я остался в Гонконге. Это фотография с крупнейшей технологической конференции в Азии. Это называется RISE, Largest Tech Conference in Asia. Если есть какие-нибудь другие вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Будем рады ответить на все ваши вопросы. Вот. У меня, в принципе, все. Thank you for your attention. Назарларыңызға рахмет. Спасибо большое за ваше внимание. All right, thank you so much. I hope like everyone is like fruitful about the campus life in UST as well.
So after this, we will also have Arusa to share her experience as well. So I guess Arusa, you can also do the share screen. Yeah. If you guys have any question for Baksan or Arusa, so feel free to leave them in the Q&A section as well. Yeah, Arusa, I guess we can see this. Yeah. All right, thank you. Спасибо, Бежан, за очень интересное выступление. Всем привет, меня зовут Аруза, и давайте начнем с того, что сейчас я вам немножко расскажу о том, как я вижу обучение в HQST и Гонконге в целом. Давайте начнем с того, что я вам немножко расскажу о себе. На данный момент я являюсь студентом второго курса в университете HQST. Учусь я на факультете Life Science по специальности биохимия и клеточная биология. Я выпустилась с НИШ города Астана, ФМН, в 2019 году, что сравнительно недавно, и подавала я в HQST через ЕНТ. Давайте я расскажу немножко о том, почему я вообще выбрала сферу науки. Я помню, что это было в 11 классе, когда я сидела на уроке биологии, и учитель нам объяснял о том, как наше тело вырабатывает АТФ, ATP. И мне это казалось таким поразительным, то, что в нашем теле есть очень маленькие молекулы, у которых есть специфичные функции. Поэтому я решила углубиться в эту сферу, и в 12 классе решила подавать в университеты, которые имеют интересующие меня программы. И одним из таких университетов был HQST. Но почему же среди всех этих университетов я остановила свой выбор именно на HQST? Одним из факторов, конечно же, был рейтинг университета. Как уже говорили Билли и Бекжан, наш университет стоит на первом месте среди самых молодых университетов, на 5-м месте среди лучших университетов Азии, на 10-м месте среди graduate employability, то есть у вас будет гарантия на то, что вы не останетесь без работы после выпуска. А также наш университет топ-27 среди всех лучших университетов мира. Вам может показаться, что я хвастаюсь моим университетом, на самом деле это факты. И я думаю, что эти показатели уже многое говорят о самом университете. Также меня привлекли возможности, которые нам дает наш университет. Во-первых, это стажировки. В Гонконге очень много крутых высокотехнологичных компаний, в которых вы можете пройти стажировки. И наш университет делает все, чтобы у вас была возможность пройти в них стажировки. У нас есть Career Center, который предлагает вам помощь с вашим резюме, с вашим мотивационным письмом, устраивает вам подготовительные интервью и устраивает для вас все условия. Также Research Opportunities — это исследовательская деятельность университета, что является очень важным фактором для студентов из школы науки. В нашем университете очень много денег выделяют на научные исследования, и каждый год сумма денег, которая выделяется на это, увеличивается. Вы можете это посмотреть на сайте, если что. Одним из программ, которые предоставляются студентам, это Europe, где вы можете придумать сами какой-нибудь проект или в списке проектов выбрать определенный проект и работать над этим проектом вместе с профессором. Для этого вам даются кредиты и исследовательский опыт. Также у нас есть программа IRE, это International Research Enrichment Program, где помимо от вашей обычной учебы, вы также все эти 4 года будете заниматься исследовательской деятельностью в особой своей сфере. И летом 3-го года вам можно будет пройти обучение по обмену в каких-нибудь университетах, топовых университетах, чтобы поделиться своим исследовательским опытом и научиться чему-нибудь новому у них. Также у нас есть Exchange Opportunities, то есть это программы по обмену, где вы можете провести 1 семестр или даже целый год в партнерских университетах. Это может быть MIT, это могут быть университеты Лиги Плюща, или это могут быть топовые университеты в Европе и в Азии. Также меня привлекли Scholarship Opportunities, это стипендии и гранты, которые выделяются нам. Сама я являюсь стипендиатом 100% гранта на обучение. Также,
Также у нас есть volunteering opportunities, у нас есть программы, которые позволяют вам волонтерить в разных развивающих странах, и данное волонтерство спонсируется школой, поэтому это отличная возможность сделать что-нибудь хорошее, например, обучать детей английскому языку и также расширить свой кругозор. Также у нас есть Entrepreneurship Center, центр предпринимательства, который поддерживает ваши стартап-идеи, если у вас есть они. Если у вас есть бизнес-идеи, стартап-идеи, то они вас будут поддерживать и помогать в их реализации. Очень много разных других возможностей, вы их можете посмотреть на сайте подробнее. Следующее – это то, что мы можем сами выбирать свое расписание, то есть это не как в школе или каких-нибудь других университетах, у вас есть свобода выбора, и это, например, мое расписание за этот семестр. И одним из интересных курсов, которые я беру на этом семестре, это Chemistry of Cosmetics, то есть химия в косметике. Эта тема для меня очень интересна, потому что я сама увлекаюсь уходом за кожей, и одним из самых прикольных заданий в этом семестре было это сделать рекламный ролик для одного крема для лица, например. Очень интересное задание. Так, следующее – это Clubs and Societies. Когда я приезжала в Гонконг, я очень волновалась, что мне будет сложно найти друзей, знакомых людей, у которых такие же интересы, как у меня. Но для вас это лайфхак. Если вы тоже боитесь, что у вас будут сложности при общении с другими людьми, то вы должны присоединиться к клубам и сообществам, потому что там такие же студенты, как вы, у которых такие же интересы. И также вы наберетесь опыта в лидерстве, в ораторском искусстве и в организационных навыках. Например, в прошлом году я стала частью Green Team Think Green. Это программа, которая направлена на то, чтобы сделать из нашего кампуса более экологичное место. Student Ambassadors Program, как уже говорил Бекжан, в нем состоят студенты, которые представляют наш университет школьникам, как вы, или другим разным гостям. Также была частью Peer Counselors. Это группа студентов, которые помогают остальным студентам с их ментальным здоровьем. Например, во время недели экзаменов мы устраиваем такие сессии с тренированными щенками и собаками, которые помогают нам избавиться от всего стресса. И это очень помогает. Я могу это подтвердить. И также в этом году я стала участницей Art Program. Это группа студентов, которые хотят из нашего кампуса сделать более красочное место, хотят промоутить искусство и так далее. Что еще? Вот. Следующее, это, конечно же, вид на Гонконг, на сам Гонконг. Например, я вам включу видео. Вот. Это вид из моей общаги в прошлом году. И просто представьте, как вы утром просыпаетесь и видите такой шикарный вид, и весь ваш стресс после экзаменов и уроков, он просто пропадает. Вот еще один вид на набережку в Гонконге. И если бы мне кто-то сказал, что это вид на Нью-Йорк, я бы точно поверила. Потому что чем это не Нью-Йорк? Также вот, хочу показать вид из моей комнаты. Я обожаю, когда шел дождь на улице, потому что это очень расслабляет. И бывают люди, которые во время учебы включают звуки дождя, чтобы избавиться от стресса, сфокусироваться. А вам не нужно такое искать, потому что это все происходит уже в реальности. Также у нас очень много в Гонконге разных пляжей, куда мы любим с друзьями ходить, чтобы отдохнуть после экзаменов, поиграть в волейбол, устроить пикники и, возможно, позагорать. Так, еще я бы хотела сказать то, что наш университет заботится не только о ваших академических достижениях, наш университет также заботится о вашем здоровье. Поэтому у нас в университете очень много sports facilities, таких как, например, этот баскетбольный филд или место, где все собираются и играют настольный теннис. Это очень весело. Также у нас есть закрытые и открытые бассейны. Если честно, иметь открытый бассейн, это была мечта моего детства, хотя у нас его в школе не было, но зато есть в университете. Вот. Спасибо большое за внимание. И то, что я бы хотела вам сказать, это
Возможно, вы думаете, что учеба в топовых университетах это сложно. Да, такие есть, но это именно то, что будет вас мотивировать, стимулировать и двигать вас вперед. Если вы, например, находитесь в одной комнате с людьми, которые ниже вас уровнем, то вы не будете развиваться. А вот в нашем университете очень много умных, мотивированных студентов, такие, которые будут также мотивировать вас. Поэтому приглашаю вас всех в наш университет. Спасибо. Если будут какие-нибудь вопросы, можете сфотографировать этот телефон и написать мне WhatsApp. Спасибо. Thank you. That's it. All right, thank you, Arusa. I can tell that you definitely enjoy the vibe and also the environment of the campus, right? Yeah. I would say like this is one of the greatest advantage of. I would say like this is definitely the best view of the campus. Like when I have been to visit like different kind of like university also campus, like this is gorgeous. All right. So I guess like the next part I will go for like some more like hands-on things about the admission information, because I know like some of you have been asking like some qualification or like different technical in application stuff. All right. So I guess I will go on to cover a bit, but then like if we haven't covered your questions, still feel free to drop us a question. All right. So first of all, let us know let's to know about the option and also like the choices that you can have. Talking about the academic structure here, we have like 4 big schools: School of Science, Engineering, Business and Management, and also Humanities and Social Science. But then because between different schools will have like the close collaboration with each other. That's why we have like the 5th academic unit, the Interdisciplinary Programs Office, to provide cross-discipline courses for our students. So you can see from chart here, we have quite a lot of majors and then minor choices for you guys. But then I will not go through like every program here one by one. Feel free to check out our website at the link below. Окей. Сейчас мы начинаем уже информацию о приеме. Так, тут 4 школы. Main, да? Главных. Первая школа — школа науки, школа инженеров, школа управления бизнесом, школа гуманитарных и социальных наук и междисциплинарные программы. Вот эти школы взаимосвязаны. Получается, вы можете выбирать и проходить. Okay. All right, but then just a highlight for you. Like this year, we're proudly to introduce like 2 new programs. So these 2 are like brand new. All right. So we have like the science or engineering with an extended major in artificial intelligence, what we call AI. But then, because we believe like technology, big data, and then like artificial intelligence technology is really a big hit, and also like it will be a trend in the coming future. So that's why we are trying to push ourselves to provide like more choices, and then I mean like the choices that you will definitely find meaningful and also like useful in the coming future. В этом году они добавили Artificial Intelligence, искусственный интеллект в обучение. Получается, вы будете проходить предмет с углубленным изучением. Вот искусственный интеллект. Okay. All right, so here I would like to go through like some of the things that you have to be reminded if you want to apply to HKUST. So first of all, I will let you know that these are your choices. So our admission choices are divided into like 2 main parts. The first category will be about school-based admission, and the second part will be like some program-based option. So what does it mean? It's like I will explain it one by one. First, about school-based option. Say if you're interested in engineering or business, but then you do not know about like you're not sure whether which business field that you're interested in. So basically, you can choose the school-based option, and then you will be admitted to the school itself, but without a major in first year. So actually, after first year of study, you will declare your major later on. So that's why you can have the first year to explore and then know about different kind of like different subjects and then the difference between different kind of engineering. But then just a side note for you is that if you're interested in science or engineering, we only have school-based for School of Science and Engineering.
But then for School of Business and Management, you can either go for school-based option or you can definitely go for program-based option. So I will mention like what is different about like program-based option here. So if you are really into marketing, just like Basan, you can directly apply to the marketing program itself. All right. But then if you're not sure, definitely you can go for school-based. Basically, we encourage students to know about like their option and then what do you want to study. So you can have different kind of choices here. Окей. Перед поступлением вы должны, если вы не знаете, кем хотите стать в будущем, тогда вы можете выбрать вот school-based, то есть на основе школы, да, вы будете проходить этот предмет, просто выбирать, если вы не знаете, вот, да, какую профессию вы хотите. И будете проходить, и 1 год вы будете определяться, вот, да, кем будете заниматься в будущем. Если вы знаете, вот, в какую профессию хотите, тогда вы можете вот выбрать program-based. Вот здесь посмотрите так, список профессий. Вот. That's all. All right. Thank you. All right. So next, I would like to cover a bit about the key date, or we can call the timeline of admission here. So actually, like every year, it will be like a similar timeline. Basically, we'll open the application in late September, and then you can see from the chart here, we have 2 rounds of application. The first round we call early round, second round we call main round. So so first of all, what are the differences here? So of course, you can see like the offer issuance day will be different. So that's why if you apply earlier, definitely you will probably receive the offer earlier. It really depends on your own plan and also like how many times do you think you want to have for making the decision about choosing different colleges. So this is one of the big difference. But then like we always encourage students to go for early round. Why is that? Because if you do not receive the offer in early round, actually your application will be reviewed again in the main round application. So actually it will be like an automatic process. So actually you will have like 2 shots in getting your application reviewed. All right. Окей. Сейчас у нас ключевые даты. Тут 28 сентября уже форма открылась для заполнения. И предельный срок, крайний срок, это 20 ноября, да? Вы можете дедлайн. И получается тут 2 раунда. Вот первый раунд это до 20 ноября. И в середине декабря они вам отправят письмо, да, про результат, кажется. И, okay, can I ask you a question? Yep, sure. Okay, in the mid-December 2020, they're gonna say their answer, yes? In a letter. Sorry, could you repeat the question? Okay, they're gonna tell the result, yes? In the early round offer, mid-December. If we are going to issue an offer to you, if you apply in early round, basically you will receive the early round offer in mid-December. Окей. Хорошо. Если вы подаете, тогда так, в середине декабря они уже вам как бы предложение отправят, да? И второй тур это как бы до 14 января будет, и вы должны как бы подать. И чем раньше, тем лучше, потому что если вы сдаете документы в первом раунде, они будут еще проверены на втором раунде тоже. Вот, как бы в конце января тоже. Вот у вас будет две возможности. All right. Okay. Arusha and Можно немножко подправлю? yeah, Sorry, do you Billy, remember, like when did you guys like apply earlier? Billy, can I say something? Yeah. So like, получается, если вы подаете на ранний application, раннюю стадию, которая началась с 28 сентября по 20 января, по 20 ноября, уже по идее через 2 дня, вы получаете, если у вас будет предложение, то они вышлют вам предложение примерно в середине декабря. Но плюс того, что вы подаете на ранний application, вы также будете рассматриваться второй раз, но уже будете рассматриваться на основной application, который начинается с 14 января.
Поэтому советую подавать рано, обычно шансов всегда больше. И шансов получить scholarship или грант тоже больше. Вот. И основной раунд начинается в январе. Для тех, кто, например, еще не сдал IELTS или не сдали какие-нибудь экзамены, можете подавать на main раунд. Все, спасибо. Thank you. Хорошо, спасибо. All right, I guess like Baksan also helped me to cover a bit for the slide here. So actually, like this is like the things that you have to do for the procedure. So first of all, everything is online. So definitely you do not have to mail us like any documents or like different certificate to Hong Kong. So actually you can just type it and then like upload, fill in every blanks on the application form, create an account and then fill it in. And then of course, like what I've mentioned, there are like different choices, but then maximum you can choose like 2 programs or program choice. So you will know everything, how it looks like when you get logged in into the application system. So the other thing I would like to remind you guys is like you have to nominate an academic referee. So actually it could be like some teachers or like who knows you in school and then can tell us about how you're doing on the academic side. And of course you have to upload different kind of required documents, and then we have a list of them on our website so you can check them out. It could be including like the transcript in your high school and then your UNT result, and also the English language too, which the science also mentioned. Actually, if you do not have the result yet, you can still apply, but then you will have to update the examination result after you got the actual result. So actually, everything is quite flexible, and then you have to upload everything to us. And then one point to add is like another important thing you have to give us and submit to us is the personal statement. The personal statement is like the first impression to let us know, like our faculty members and also like our program officers, to know how are you doing at school and then what is your passion. So we do not have like a concrete guideline, and also like there is no limit in doing the personal statement. But my advice and my tips will be like try to minimize them and be concise and precise in 1 or 2 pages will be good enough. All right. So do you guys like have anything to add, or you guys can also have to translate this part? Окей, для того, чтобы сдать документы, вам нужно будет сперва создавать аккаунт на сайте, и потом вы выбираете вот свою программу, и потом вы добавляете, загружаете вот необходимые документы и экзамены результаты своих экзаменов, да? И потом вы заполняете эти приложения, так, и потом сдаете. Okay, can I ask something? Yeah, sure. Can you refresh about a nominate an academic referee? Yeah, can you? So could you please elaborate more on the academic referee and career counselor? All right, so basically for students taking the UNT curriculum, actually you can ask your I'm not sure like whether every school will have their career counselor or teacher, but actually there will be a blank. You have to fill in the name and also the contact, say the email of the counselor or your teacher, and then our system will generate an email to him or her, and then he or she just need to like type in and then let us know about how you're performing at school as well. But then if you have like extra reference letter to us, you can always like upload it as a supporting document in your application. Да, это получается рекомендательные письма от соучителей школы, и вы можете добавлять в случае, чтобы плюс был для вас. Okay, go on. All right, thank you. So about the requirement part, I will go through it like shortly and briefly. So of course, you can see like 3 parts of them. We always call it the admission tic-tac-toe. First of all, the first part will be the general admission requirements. The second part will be the specific requirement, which include the subject, English, and also interview. So interview is not a must. We will do the interview by selective basis, which I will cover later. And then of course, the third part will be actually, it will be an overall assessment.
because you have like different kind of supporting document. If you have any achievement, please let us know. And of course, like your personal statement will be a big part about the personal, about the overall assessment. Yeah. Окей. У вас будут основные требования и потом конкретнее, да, как бы особые требования. Тут знание английского, интервью и другие предметы. И общее оценивание. Вот как бы, если у вас есть прочие как бы достижения, вы можете вот про это будет спрашивать. Окей. All right, so next, you can do the screen capture if you want. So actually, you can check everything online as well. So for the Kazakhstan curriculum, so actually, you just have to like graduate from high school and then have the UNT certificate. But then like we do have like some intake quality reference for you on the right hand side. So you can see for the UNT, the overall score should be like 110 above or above in 5 subjects with the 140 point scale. And then, but then I know that some of you guys, other than UNT, you may be studying like IB and also like other SAT, other curriculum as well. So you can see we do accept quite a lot of, quite a wide range of qualifications. So actually you can check all the details online. We accept SAT, ACT plus 3 AP subject, of course. But then if you do like the British pattern qualification, you have to have like 3 A-level subjects in GCE A-level or IA-level exam. But then like if you are taking IB, you just have the diploma. That is like the minimum admission requirement. Так, для того, чтобы поступить в университет, мы сказали вот про основные требования. Вам нужен аттестат о среднем образовании и в результате ЕНТ. Получается, у вас такая средняя оценка аттестата должна быть 4,5 из 5, и вы должны на ЕНТ набрать больше 110 баллов. И если вы из интернациональных школ, например, из ниша, да, вам, конечно, будет нужен SAT результат. Вы можете тут посмотреть этот SAT, этот скор 1290 баллов, да, и другие вот. Можете скриншот сделать. Okay, we can go on. All right, so so other than the general requirement I've mentioned, you do have to have the English requirement fulfilled. All right, so this is like the list here, but then you just have to fulfill one of the requirement will be good enough. So either you can take IELTS or TOEFL, or do you have like other English requirement that you can also fulfill the requirement will be good enough. So either one of them is okay. Вот тут требования знания языка. Вам нужен либо IELTS, либо TOEFL, либо SAT, да, как бы один из этих вариантов. Вот если у вас IELTS 6 баллов, вы можете поступить в университет. Или TOEFL. Если у вас TOEFL офлайн, то 80. Если у вас если онлайн был, это 80, то если офлайн, то да, 550 баллов. Okay. All right, so for the next part, it will be about the subject requirement. It really depends on what kind of like subject or course that you are applying to. Say I would take engineering as an example. So you can see here. So we have different keys here. We have the yellow dots and also yellow tick. All right. So for the tick part, it is a must. You have to have a senior level of math if you want to take engineering as your major. But then for the dot part, you just have to fulfill one of them will be good enough. So in short, if you want to study in engineering, make sure that you have one science subject and also one math subject in your high school qualification. Вот, для того, чтобы обучиться здесь, вам вот, посмотрите тут dots, желтые точки. Давайте выберем, например, инженерное дело, инженерия, да? Вы выбираете, вот у вас должно быть как бы знание либо по биологии, либо по chemistry, да, вот точки. Тут еще галочка есть, это означает, что вы обязаны вот, знать математику, чтобы обучиться в инженерии. Вот. А остальные как бы только
только одну можете выбрать. Okay. All right. So I guess like if you guys want to check out the requirement in details, feel free to like check out the website, and then I will mention the link later on as well. For the interview part, as I've mentioned, it is not a must, but like some of the courses or like programs, you have to have interview before admission. So be aware to check out all of them. But then like for say School of Business, School of Engineering, it is on a selective basis. So no worries if you get any invitation from us. Что касается интервью, вот для этих предметов, вот первые, да, 5, для этих специальностей вы обязаны вот пройти интервью, а для других это зависит от вас. All right, so it comes to like the most frequently asked question and also the money part, because like money is always important to like student and also parent, I would say, because you need to know about the value of for money, because of course like about here is about tuition fee. So annually for studying in HKUST, every year you have to pay like $18K US. Что касается платы за обучение, вы должны будете платить 140 тысяч гонконгских долларов, или в долларе это 18 тысяч $100. All right, so with that being said, of course, if you're considering studying abroad, I know that like you're definitely consider other places as well. So this is just one of the hard facts that we always show to like our parents and also students. So I would say with the quality education that we provide in HKUST and also in Hong Kong, I would say relatively in tuition and also the living cost is quite relatively cheaper compared to like other big places, say the States, UK, and also Australia. So you can also take it as a reference. В сравнении с другими странами, как США или Англия, обучение в Гонконге обойдется вам дешевле, потому что вот можете посмотреть, как средняя плата за проживание и за обучение. Вот в США это сколько? 47 тысяч долларов, да, в год. А в Гонконге это вдвое меньше. All right, so after talking about like the fee and also the expenses, of course, you would like to know more about the scholarship. So we have different scholarship offering to students, different kind of scholarship. But then just a good news for you, for admission scholarship, you don't have to apply this separately. Because actually, I would say like this is one of the biggest advantage in applying to HKUST. So actually, we will consider and also take a look at your application and then consider offering scholarship to you with the whole package of your application. So as that being said, like the scholarship offer will also be rolled out with the admission offer. So actually you will know whether you got a scholarship when you got the offer, conditional offer from us. So actually we have like different kind of scholarship, but then like for student taking UNT, we do not have like a conquest scheme here, but then we'll review it case by case. But then if you're taking IB or GCE A level, we will have like the scheme for you, just to let you know for reference. But then for, of course, you want to check the details, of course, you can go to the website later on. But then if you are good enough to be one of the Olympic gold medalists, we do have like some extra scholarship scheme for you. Здесь у нас есть scholarship scheme. Получается, когда вы подаете документы, да, вам не надо будет отдельно подавать на стипендию. Если вы подали, это означает, что вот вы тоже вы подали и на стипендию тоже. И что касается ЕНТ, они еще не думают про это, да? Okay, can I ask a question? Yeah, sure. Regarding United National Test, you haven't decided anything yet, yes? You mean the UNT test? Yes, yes. Sorry. How it can be related to scholarship? We do not have like a concrete scheme, but then like we'll review
the student application and also their result to offer scholarship to them. So Baksana and also Arusa, do you have like any experience about scholarship that you can share with the parents and students as well? Да, давайте я скажу. Получается, Ага. по грантам, они называются scholarship. В основном полный scholarship получает именно вот призеры международных олимпиад. Это вот те, кто получает золотую, серебряную или бронзовую медаль. Для них у нас есть, получается, полный scholarship, который покрывает все 4 года, плюс выдаются дополнительные деньги на карманные расходы в размере 55 тысяч гонконгских долларов. Этого примерно хватает, чтобы питаться 3 раза в день, и покрывается ваше общежитие. Если говорить о ЕНТ, то если вы сдаете ЕНТ, то каждый кейс рассматривается индивидуально. То есть, получается, они смотрят на ЕНТ, на ваше мотивационное письмо, на ваш результат IELTS, в целом на ваши проекты, которые вы может быть, если вы чем-то занимались, на ваши различные олимпиады, которые, может быть, вы где-то участвовали. В целом на ваш смотрят каждый кейс индивидуально, и смотря на этом полностью на пакет документов, они высылают вам conditional offer. И этот conditional offer состоит в основном из ЕНТ и, возможно, оценки во время оценки аттестата. Вот. Yeah. So that's it, yes. Thank you. So I would like to try to wrap up like here. So feel free to like follow us on the social media because you can also see Baksan here. We do have like weekly, we have like a student to take over to do student host, share their life and also what they're doing in campus. So if you want to know more, what does it look like in studying at KUSC, feel free to follow us. All right. So I guess the next part I will spend like several minutes to take you guys like virtually to our campus to let you know. All right, sorry. So you should see the screen here, right? So actually, feel free to like check out the virtual campus tour. I will also send the link out later on. So actually, let's take you to the drone view here. Ребята, еще мистер Билли будет показывать вам кампус университета виртуального. Можете сказать это? Yeah, so actually this is our campus. As I have mentioned, we're built along the mountains, and then we have the definitely great sea view here. You can see. So we have different outdoor facility, sports ground facility. So this is like one of the iconic red bird statue that we have in campus. You want to translate the part first? Вот Билли показывает вам виртуальный тур по нашему кампусу. Вот этот, так вот, ну только что было, это именно силуэт нашего вуза. Вот, а сейчас вы можете увидеть на экране, это фойе, самый центр, вот где именно все проходят. Да, это, so, Billy, like, could you please show around? Yeah, sure. All right, and then like, of course, like students want to know more about different part of the campus, and then usually the iconic thing in XAUSC, we have a long concourse. All right, so the academic concourse is like different rooms and also like different classroom will be there, and then like different school will have their we call it like the common place for students to study and also to chill around. And then, вот то, что вы сейчас видите, это наш академический конкурс. Вот у нас очень длинный, скажем, сравнительно с другими гонконгскими вузами академический билдинг. Он у нас делится, получается, как School of Science, потом идет школа инженерии, и если подняться чуть выше, находится школа бизнеса. All right, and then I would like to show you guys around, because like as mentioned, so this will be like the other part of the campus here. We have the business building here. So usually School of Business student would have lessons here. And then, of course, we can see we have the, as I've mentioned, we can see the undergraduate hostel student are guaranteed 2 years of accommodation in KUSD.
So you can see like actually in the whole room and then the whole area, you can see the sea view, and also like the sports center is also close to the sea and also next to the UG Hall buildings. Для международных студентов, если вы подаете, поступаете в наш вуз, то гарантированно для международных студентов дается 2 года на общежитие. Поэтому вы можете не волноваться, может быть, потому что в других вузах Гонконга есть такое, что, например, на первый год они получают общежитие, на второй год они могут не получить общежитие. Поэтому им приходится искать квартиру. У нас такого нет. У нас первые 2 года студент, международный студент, получает гарантированно общежитие, и мы живем в одном из 9 холлов, в одном из 9 общежитий, который вот находится вот здесь на фотографии, написано UG Halls. Вы можете посмотреть вот рядом с футбольным полем. All right, last but not least, I would like to share like the sports facilities and also like the catering areas for you guys. So of course, like other than having the football pitch and also like the track and field over there, we have the outdoor swimming pool, and then with the beautiful sky, you definitely enjoy right there. And of course, we have the basketball court, and then indoor sports center. Of course, we'll also have the fitness center, so students can have different equipment to enjoy the time doing sports and exercise. So yeah, I guess like other than these, we can also take you to the canteen here. Of course, we have different cuisine to serve like our students and also staff in campus. So different great canteen. But then if you even want to grab like some halal food, we also have like different kind of choices to cater students as well. Вот сейчас вы видите, это столовая. У нас есть так называемый кантин, называется LG1 и LG7. Это вот самые популярные наши столовые, которые находятся в нашем вузе. Но также есть другие места, где вы можете там покушать пиццу, называется Ebenezer's. В бизнес-билдинге есть другие рестораны. Но то, что вот сейчас вы видите, это находится вот именно в бизнес-билдинге. Это студенческая столовая, да, где вы можете там покушать, пообщаться с профессором, пообщаться с друзьями. Это там, где мы обычно обедаем, ужинаем, завтракаем. All right, thanks so much. I guess like this is like just a overview of our campus, and then feel free to check out the website if you're interested in knowing more. So I will also like let you guys have the URL here. So feel free to check out our campus and walk around. All right. So I guess like it's almost time, and then we can go to the Q&A if you guys have any question, and then we will try to cover it. And then of course, if you want to know us more, feel free to like sign up the form here to get more updates, and also check out different brochures and also leaflets from different parties and also schools and program office. All right. So we'll try to go through like some of the questions here. Okay, we have some questions here. Yeah, sure. So, what kind of diploma students will get after graduating from university? You mean what kind of diploma? Yes. It just depends on like the program that they enroll to, if I don't get you wrong. There are like different kind of like bachelor degrees, say bachelor degree in science, in engineering, or in business and management. I think there's a focus on like, is this international diploma? Regional, okay. Of course, like internationally, it's recognized by different schools and also employers. That's why like different global employers also recognize our students as well. So Багдад, получается, вы после окончания университета получите международный диплом. Да, получается, can I add something, Billy, please? So, получается, если вы подаете на
например, школу Science, или школу Engineering, или школу бизнеса. Если у вас один мейджор, то в вашем дипломе будет написано один мейджор. Если у вас как бы два мейджора, обычно студенты берут по два, ну, в основном два мейджора, один майнер, то у вас будет написано ваши два мейджора, один майнер. Есть люди, которые берут DDP. It's called something called a dual degree program, right? Получается, эти студенты заканчивают вуз в течение 5 лет. Не 4 лет, а в течение 5 лет. И в основном это есть это dual degree program, они берут инженерию и берут бизнес. То есть они первые 2 или, по-моему, 3 года учат инженерию и за 2 года закрывают школу бизнеса. И есть также различные виды, например, персонализированных дипломов. Такой у нас тоже есть. То есть студент сам может выбирать курсы, и по окончанию определяется специальность. Да, это называется interdisciplinary program, right? Office, yeah. Thank you. Mentioned like, but generally, like all those programs will have like 4 years of study, except the dual degree one will be 5 years. All right. I know that like some of you are really concerned about the SAT qualification. So SAT is not a must. It really depends on what qualification that you use to apply to our university. If you just have the UNT, it will be good enough to apply to our university. But of course, you have to fulfill different subject requirement and also the English requirement. Да, ребят, получается, вам не надо как бы сдавать SAT для того, чтобы поступить в университет. Если у вас есть сертификат ЕНТ, да, этого достаточно. Okay, as I say, most questions are answered, are covered by you. Okay, let me see again. If you have like some extra questions. About like, we can talk about some of the situation in Hong Kong. I know like majority of you may have like concern or worry about say the safety or like, actually like, I know that like some of you would read about like the news about the Hong Kong protest earlier. I mean like in 2019, I'll say like actually like now is much, I mean like it's nothing going on right now because like everyone is concerned about the COVID and everything. But then like actually since the protest just happened and actually our campus has reinforced like the security measure. Actually nowadays if you want to get into the campus, you have to show the ID. And then actually our campus is like 10 or 15 minutes away from minibus, I mean like traffic from the city center. So relatively it's quite remote. And then actually our students and also staff are really safe in campus as well. And if you, I'll say like if you still like want to go out if there is like a protest, but then like you, as long as you are not in like the most frontline areas, it will be all good and everything will be all right. But then I think like Baksan, do you have like any experience that you can share? Do you still remember the time that? Yeah, so, так, получается, вы, наверное, слышали, что в 2019 году были протесты в Гонконге, вот, и нам очень повезло по той причине, что наш вуз находится не совсем в центре города, но все равно недалеко, занимает примерно 10 минут на автобусе. Вот, и во время протестов в городе там происходили беспорядки, нас это сильно не коснулось, именно наш вуз. Вот, это то, о чем только что сказал Билли. Вот, и поэтому, кстати говоря, вот именно наш вуз находится за городом, там вот свежий воздух. Это именно то место в Гонконге, которое не похоже совсем на Гонконг. Вот, и думаю, это очень приятно и классно. Yeah. Thank you, Billy. Thank you. And I would say like HKUSC is like a very respectful campus and also university. That's why like we encourage students to have like different voices and voice out their thoughts. All right. So and actually like regarding on the protest, actually if like other than protest or anything, we do have like the counselor center. So students, if you are really stressful about your study and also like the things going on in your study or like even in your life, so you can feel free to like find a counselor to have a session with them. Yeah. So of course we do care like the mental health for students as well. Grazie, там будет безопасно. Okay, we have also a question. So if it's possible to, whenever you submit application, to submit personal statement and recommendation letter later.
So they can update it, yes? As I yeah, you can understand. update it, but then usually we'll encourage students to, of course, like the most complete ones will go into details and review the application first. But then if you have like any difficulty in like uploading your personal statement, or like you are still asking your teachers to be your academic reference or getting some recommendation letter, you can always send us an email and then we'll do the remarking on your application. Yeah. Окей, получается, если когда вы зовете, вот, подаете, да, submit application, вы можете это submit без personal statement and recommendation letter, so вы можете это им на почту отправить. Вот. Еще у нас есть вопросы. Okay, is it possible to convert SAT results to UNT? Arusa, can you share your experience? No, it's not possible, yes? Насчет SAT, не знаю. Я переводила кембриджский экзамен с моей школы на результаты ЕНТ, а насчет SAT не уверена. Бигжан, ты знаешь? So like the question about SAT, I guess we should say that SAT is just a plus, right? It's not the primary thing that you look for. So you look for if a person has any Olympiads, like has won any Olympiads, or if he has taken UNT, right? По поводу SAT, это... Надо. Они там спрашивают, если ты сдаешь SAT, тебе можно конвертировать результаты SAT на баллы ЕНТ? Так, думаю, нет. So can you convert SAT score to UNT scores? I don't think so, right? As long as like say a user case will be the school will help to convert the CIE result into UNT. But then if the school don't have like any arrangement on that, we will not help to convert the SAT into UNT. Actually, because student can separately use SAT plus 3 AP subject to apply. If you have that, you can directly use the SAT plus AP to apply. But if not, you can simply use the UNT to apply. But then if you have the UNT and you also take SAT, you can also let us know that you take extra subject tests, say in the supporting document. Like our schools and also program office will also take that into account and review your application. Just when you apply to HKUST, you have to pick and choose your core or major qualification that you declare to use it for application. So I hope like Одним словом. Одним словом, вы не можете конвертировать, но вы можете сдавать их отдельно и потом прикрепить. Okay, let me see other questions. Can students use the previous year's results of UNT to apply for university? Yes, you may. So then like be aware that maybe like our officer will request like you have to explain what did you do when you take the gap year, or like if you have like if you use like 2 years result for application, you may have to explain a little bit and justify the application. Тогда допустимый прошлогодний результат. Если у вас есть объяснение, почему у вас gap year был. I think that's it. You can conclude your speech. Yeah, of course. Like, so I hope like the sharing here really let you guys know more about our university and the requirement. And of course, like, thanks Arusa and also Pakistan sharing. And then it should be like really content and also truthful for you guys to have a taste about what does it look like and also experience like in HKUST. All right, as I've mentioned, so feel free to drop us an email if you have like any question for us. I will also leave the email, our office email in the chat section. If you have any, just let us know. And then once again, I will send out the link and also
the information that I've mentioned. So feel free to check out everything online. Actually, USD is quite transparent. So that's why you can have like all information online. Just want to share like one more part is that so actually this is the website from our admission office, and then you can always go to like programs and to see the qualification you can go to admissions here. All right, and then go to international qualification, and then actually you can try to type in different kind of your, say if you're from Kazakhstan, so you can see like the requirements here. If you are interested in taking science as your major, you can see different subject requirement, or like interview, is it compulsory, and also pick the English test that you're going to take, and then you will know like what is the minimum. So it will be very clear to list out all the things here. And if you're interested in specific programs, feel free to check out their videos and also website as well. So last but not least, I would like to cover a place that got many valuable stuff to store in. You can always go to the FAQ, because we try to like compile and also gather different kind of like questions from our student and also like parents. So you can check out the details here as well. All right, so I guess like this is the end of my sharing. I hope you really enjoyed and also have a great night. Да, если у вас есть вопросы, вы можете зайти на сайт и посмотреть вся информация касательно поступления в университет, вот там написано. И мистер Билли только что скинул эти ссылки, вот можете посмотреть это тоже и чекать. All right. Once again, thank you all for spending time with us. Thank Arusa and also Maxen as well. All right. I hope like the COVID situation will really go soon, and then hope to see you guys like in Hong Kong and also in next year USC soon enough. Please take care. All right. Thank you. Guys. Okay, thank you. Thank you. Have a great night. Bye.